So this topic is very important. Last day what I have taught regarding ectoparasites, that is not that important. That is kind of general knowledge, specifically scabies. But this topic is very important. This slides is very informative and scripts. Okay, I covered in two parts. One is needlestick injury and another is laboratory associated infections. Both are look same but different. Okay, so first part I go through needlestick injury, and after that laboratory acquired infections. Okay, so what is, first we discuss a case scenario, how these things looks like. A 24-year-old postgraduate student in microbiology lab sustained a finger prick while handling a Brucella abortus outside a biosafety cabinet. She didn't report the incident. 2 weeks later, she developed fever and arthalgia. How Brucella actually represents. Okay? So Brucella represents with fever and myalgia and body ache, right? So that's how Brucella represents. So blood culture confirmed brucellosis and she was treated with doxy and rifampicin. That is the drug of choice of Brucella. Doxy and rifampicin. So this is how looks like needlestick injury, or this is how looks like a typical laboratory associated infections. So three things we have learned here. What are three things? First, this PGT doing things outside the biosafety cabinet. First of all, so this is the Brucella is a kind of infections required a BSL-3 level biosafety cabinet setup. There are 4 types of BSL. One is BSL 1, 2, 3 and 4. Right, in 4 you can see in some Hollywood movies, aliens come and people having full PPE, went to that, examine the alien, right? So this is kind of BSL-4 setup. Okay, and just if you lower down that setup, that is BSL-3. So you need a BSL-3 setup for rest of that infections like Brucella, handling TB. Okay, Ebola needs BSL-4. It's a highly infectious. So Brucella is a BSL-3 pathogen and require class 3 hobe eta, class 3 BSL, and immediate reporting is critical. What PGT did wrong, that she didn't inform. Anytime you have a finger prick, in future you all become a doctor, right? And you might have suffered that having a finger prick, needle prick, right? So what you have to do in a practical cases, today we will learn that যে কোনো সময় যদি কখনো নিডল প্রিক হয়, সেটা তোমার একটা ছুঁচ ফুটে গেল, একটা আমার যে কোনো একটা সিরিঞ্জের নিডল প্রিক হলো, বা একটা সিজারে অ্যাসিস্ট করছো, সেখানে একটা তোমার জাস্ট একটা কাট ইনজুরি হলো, যে কোনো কিছু, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু সেটা আজকে তোমরা জানবে, অ্যান্ড সঙ্গে সঙ্গে কি করা উচিত সেটাও আমরা জানবো। ঠিক আছে, এটা আজকে ক্লাসের মেন উদ্দেশ্য, রাইট? এটা আবার সামনে কাজ করে না। So needlestick injury. So what is the definition of needlestick injury? So this questions has come last year. Okay, তো তোমাদের বেলায় আসবে না এরকম কোনো মানে নেই, এসে গেল ল্যাবরেটরি অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশনস, বা লং কোশ্চেন এসে একটা শর্ট নোটও আসতে পারে। এটা পরীক্ষার ভাইভাতেও জিজ্ঞাসা করতে পারে যে তোমার একটা নিডল প্রিক হলো, হোয়াট ইউ উইল ডু, রাইট? সো দিস ক্যান আস্ক। So needlestick injury is a sharp injury through the skin caused by the contaminated needles or sharp risking transmissions of bloodborne and microbiological pathogen. তাহলে এখানে একটা গল্প আছে। কি গল্প? How the needles looks like? Is it a contaminated?
না কন্টামিনেটেড নয়। যদি নর্মাল কোনো পেশেন্টে সাপোজ তুমি একটা স্টেরাইল সিরিঞ্জ করছো যেটা ব্লাড টানবে বলে, রাইট? তো ব্লাড সিরিঞ্জটা নিয়েছো এবং অসাবধানতাবশত তোমার হাতে একটা প্রিক হয়ে গেল, just having a mishandled you have a prick of the needle of a sterile syringe. Is that come under needlestick injury? No, and that is was sterile syringe. We are talking about those syringe has been used. We are talking about those syringe having blood mixed, কারোটা blood টানা হয়েছে. We are talking about those caused by contaminated needle or sharp and risking transmissions of bloodborne and microbiological pathogens. Any sharp or needle মানে শুধু নিডল এরকম নয়, কোনো একটা শার্প একটা স্ক্যালপেল ব্লেড হলেও হবে, সেটার একটা কাট ইনজুরি হলো সেটা ওটা নিডলস্টিক ইনজুরির মধ্যেও পড়বে। গট মাই পয়েন্ট? সো দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ নিডলস্টিক ইনজুরি। হোয়াট আর দ্য কমন সাইটস? কোথায় হতে পারে? যে কোনো আমার হসপিটালের জায়গায়। তাহলে who are the sufferers? The doctors and nurses and paramedical staffs. These are the window. And what are the sites? ওয়ার্ডে হতে পারে, হসপিটালে যে কোনো একটা এমার্জেন্সি রুমে হতে পারে, যেখানে প্যারামেডিক্সরা কাজ করে ল্যাবরেটরি সেটআপে হতে পারে। সো দিস আর দ্য থ্রি সিনারিও, সেটাই লেখা আছে। ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ড, ফ্লেমোটমি ইউনিটস, ল্যাবরেটরিজ, অ্যানিমাল রিসার্চ ফেসিলিটিস অ্যান্ড ইমপ্রুভ ওয়েস্ট হ্যান্ডলিং এরিয়াস। আর একটা কোথায় হতে পারে? কেউ ভুলভাল করে নিডলসটা কোথায় দিয়ে দিয়েছে, ধরো একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে, এবার যে ক্লিনিং করতে এসছে সে ওটাকে ক্লিন করতে গেল, টাকা করে তার হাতে ফুটে গেল, সেটাও হতে পারে, রাইট? সো দিস আর দ্য কমন সাইটস। ও রাজা, now this slide is very important. Go through the slide, specifically first 4 points. That hepatitis, এটা তো কাজ, এটা দেখে এটাও কাজ করছে না, একটা ব্যাটারি দে না নতুন। Hepatitis B virus, hepatitis C virus and HIV. So B, C and HIV, these three are most important in needlestick injury. Why? Because their transmissions rates are documented, and this question has come. What are the transmissions rates of the needlestick injury of different viruses? সবচেয়ে বেশি কার? হেপাটাইটিস বি, that is near about 30%. Then কার? হেপাটাইটিস সি is near about 1.8 to 10%, কেউ কেউ 3% ও বলে, whatever, books to books vary করে। And next HIV, that is 0.3%, least in HIV and most in hepatitis B. And keep in your mind that hepatitis B having a vaccinations, এটা আমি আগের দিনও ক্লাসে বলেছিলাম, বলে যারা এখনো হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনস নাওনি, গেট ভ্যাকসিনেটেড। ইউ ডোন্ট নো ওয়্যার ইউ হ্যাভ এন আ প্রিক, কারণ অলরেডি তোমাদের ওয়ার্ডে যেতে হয়, কার কখন কি কোথায় একটা অসাবধানতাবশত লেগে যাবে। So it is a highly transmissible and vaccine preventable. Okay, hepatitis C virus causing hepatitis C, no vaccine. This is a chronic liver damage risk are there. So you having a no vaccines, no PPE in this case. And HIV causing AIDS, and this having a PEP, post exposure prophylaxis. রাইট? কারোর যদি নিডল প্রিক হয় তাহলে তাকে স্ট্যাট ইররেসপেক্টিভ অফ পেশেন্টস এইচআইভি, আগে আমরা কি আগে পেশেন্টের এইচআইভি করতে দিই, আরে সে তো উইন্ডো পিরিয়ডও থাকতে পারে, তাই না? উইন্ডো পিরিয়ডে যদি থাকে তাহলে পেশেন্টের সেরোলজি পজিটিভ আসবে? আসবে না, তাহলে পেশেন্টটা তো তারপরে 5 দিন পরে ছুটি হয়ে বাড়ি চলে যাবে। হাউ ডু ইউ নো দ্যাট আফটার 3 months of the results? So if you have any needle prick, you have to start post-exposure prophylaxis for what? HIV. 3 drugs regimen for 1 month. Right? So first is the hepatitis B. The transmission rate is 30%, and it is a vaccine preventable disease. You have to take
hepatitis B immunoglobulin, and if you have not vaccinated, you have to take a hepatitis B vaccines. Hepatitis C তোমার হাতে কিছু নেই, ওপরওয়ালা ভরসা। Hepatitis HIV, no vaccines. Sorry, HIV you have to take PEP, post exposure prophylaxis, for 1 month, triple drug regimen, and you have to take within 72 hours. Keep in your mind, within 72 hours, ideally less than 2 hours is better. So these 3 virus is important. Forget about these 3. এগুলো নিডলস্টিকে অতটা হয় না, ব্রুসেলা হয়, বাট ব্রুসেলার কোনো ডকুমেন্টেড নেই, রিস্ক মডারেট, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ডকুমেন্টেশন আবার ব্রুসেলারই আছে, বাট কত পার্সেন্ট হয় জানেন আমরা। So hepatitis B, hepatitis C and HIV are the most 3 important needlestick injury and comes under laboratory associated infections also. But if you are asking of needlestick injury, you have to say these 3 virus. Clear everyone? Hepatitis B, hepatitis C and HIV. Then comes brucella. First you have to tell these 3. Then comes treponema. This is a rare. TB very rare. এগুলো আবার টিবি দিয়ে শুরু করে দেবো না, তাহলে ওখানে এক্সামিনার হাসতে থাকবে, ফেল করিয়ে দেবে। আর স্যার তো টিবি পড়িয়েছিল, ভেরি রেয়ার, বোধহয় সারা ওয়ার্ল্ডে বোধহয় 2-3টে কেস রিপোর্টেড আছে। So you have to go through hepatitis B, C and HIV first, then you can say brucella. Now immediate management steps. What if you have a needle prick in ward, what you will do? Immediate measures কি হবে, যে একটা আমার নিডল প্রিক হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে কি করব? Yes, first you have to wash your hands and don't squeeze. ওটা বড় করে লেখা আছে, কেন স্কুইজ করব না? কারণ আমার তো ওখানে একটা ভাইরাসটা তো সঙ্গে সঙ্গে তো আমার স্কিনে থাকবে, যদি স্কিনে আমি জোরে স্কুইজ করতে থাকি তাহলে ওটা আরো ডিপ বোন টিস্যুতে গিয়ে ইনভেড করবে, রাইট? সো ডু নট স্কুইজ আর ডু নট স্ক্রাব, জাস্ট সোপ অ্যান্ড ওয়াটারে আমরা এটাকে ওয়াশ করব, রাইট? অ্যান্ড অ্যাপ্লাই অ্যান্টিসেপটিক্স, যদি আমাদের কাছে বিটাডিন থাকে, ক্লোরহেক্সিডিন থাকে, হোয়াট এভার, ঠিক আছে, সেইটা আমরা অ্যান্টিসেপটিক ইউজ করব। বাট ফার্স্ট উইল ইউজ সোপ অ্যান্ড ওয়াটার। রিপোর্ট দ্য ইনসিডেন্ট। আমাদের একজন ইনফেকশন কন্ট্রোল, প্রত্যেকটা হসপিটালে একজন মেম্বার থাকে, তাকে আমরা ইনসিডেন্টটাকে রিপোর্ট করব। উই হ্যাভ টু রিপোর্ট ফার্স্ট। ইনফেকশন কন্ট্রোল অফিসার, কি নাম কি তার, ইনফেকশন কন্ট্রোল অফিসার, তাকে রিপোর্ট করব। কি রিপোর্ট করব? যে আমার নিডলস্টিক ইনজুরি হয়েছে, আমি কি করব? He or she will guide you what you have to take. তার কাছে ডকুমেন্টেশনস থাকবে যে তোমার আজকে ভ্যাকসিনেটেড এই হেপাটাইটিস বি না নয়, সে তোমাকে আজকে পিইপি প্রোভাইড করবে। এটা ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটির দায়িত্ব, এটা ইনফেকশন কন্ট্রোল অফিসারের দায়িত্ব। সো ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট দ্য ইনসিডেন্ট। ইনফর্ম বায়োসেফটি ইনফেকশন কন্ট্রোল অফিসার। ডকুমেন্ট টাইপ অফ এক্সপোজার, সাইট, ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড সোর্স স্ট্যাটাস। তোমার কি স্ট্যাটাস রয়েছে অ্যান্ড অলসো দ্য পেশেন্টের কি স্ট্যাটাস রয়েছে, সেটা জানাটা বেশি জরুরি। রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, এক্সপোজার টাইপ, ডেপথ, হলো বোর্ড। সাপোজ একটা খুব মোটা 16 গজ নিডিলে তোমার পাংচার হলো, আর একটা হচ্ছে ফাইন নিডিলে পাংচার হলো, সো দ্যাট কেস টু কেস ডিফারেন্ট। একটা পজিটিভ এইচআইভি পেশেন্টস, একটা পজিটিভ হেপাটাইটিস বি পেশেন্টস, আর একটা নর্মাল পেশেন্টের অল আর ডিফারেন্টস, ফলে সেটার ওপরে তোমাকে কেসটা অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। একটা সত্যিকারের যদি এইচআইভি বা হেপাটাইটিস বি পজিটিভ পেশেন্টসের যদি আজকে পাংচার হয়, যতই কেয়ারফুল থাকো না কেন, তখন কিন্তু তোমাকে সেইভাবেই ব্যাপারটাকে কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে। সো কি কতটা কিভাবে ইনজুরি হয়েছে, কতটা ইনজুরি হয়েছে, পেশেন্টের স্ট্যাটাস কি, তোমার স্ট্যাটাস কি, সো দিস অলস আর ম্যাটার্স, রাইট? Source status and recipient immunity. So this is the immediate management steps. Now we are talking about PEP, post exposure prophylaxis. So in case of post exposure prophylaxis, first come hepatitis B virus. PEP regimen, hepatitis B immunoglobulin and vaccine if not vaccinated. So first of all, if you are not vaccinated, you have to give a first dose of vaccines and along with hepatitis B immunoglobulin.
এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, তো আমার যদি শুধু ভ্যাকসিনস নিলেই হয়ে যাবে, why we are considering here hepatitis B immunoglobulin? কে বলবে? Why we are considering here immunoglobulin, not only vaccines? হ্যাঁ, কি ইমিউনিটি? প্যাসিভ ইমিউনিটি। কারণ আমার অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি হতে টাইম লাগবে। আমি জানি না কত আমার আদৌ এক্সপোজার হয়েছে কি হয়নি, আমি জানি না আমার শরীরে ভ্যাকসিনস নেওয়ার পরেও আমার অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি প্লাজমা সেলস অ্যাক্টিভেটেড কি অ্যাক্টিভেটেড না। দ্যাটস ওয়াই আই নিড আ স্ট্যাট হেল্প ফ্রম রেডিমেড প্লাজমা সেলস যেটা তৈরি আছে, দ্যাট ইজ ইমিউনোগ্লোবুলিন, হু ক্যান ডাইরেক্ট ফাইট টু দ্য virus instant. That's why immunoglobulin is important, right? So it's under passive immunity and vaccines are active immunity. Time window within 24 hours. Monitoring anti HBs titers at 6 weeks, 3 months and 6 months. এটা আমাদের কি করতে হয়, যে ইমিউনোগ্লোবুলিন টাইটারটা হয় আমাদের ভ্যাকসিনস নেওয়ার পর হেপাটাইটিস বি। হাউ ডু ইউ নো দ্যাট উই হ্যাভ অ্যান অ্যাডিকুয়েট টাইটার? এটা অ্যাকচুয়ালি মনিটর করা উচিত, কিন্তু আমরা কেউ করি না। বাট ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান এক্সপোজার, you don't know the status, so just check the titer, it is adequate or not. Immunoglobulin তো নিচ্ছ, ভ্যাকসিনেটেড করা না থাকলে ভ্যাকসিনেটেড হচ্ছ, and along with that you have to check the titer. Why? Because it is a highly transmissible. You make sure তোমার টাইটার একজন যেন সবসময় রেডি আছে। ওকে, নেক্সট HIV. What about HIV? It should take the PEP within 72 hours, ideally within 2 hours. Though it is a very low transmissible rate, 0.3%, but you have to take within 72 hours, but ideally within 2 hours. So these are the 3 drug regime: tenofovir, lamivudine and dolutegravir for 28 days course. Triple drug regime, you have to check all the others, HIV, antigen, antibody for 6 weeks and 3 months and 6 months. I'm always said it is irrespective of patient source status. Why? You don't know the window period of the patients. There are certain called terminology called window period, যেটাতে আমরা জানি না পেশেন্ট কি আছে। নালে একটা কমন জিনিস করা হয়, কি করা হয়, পেশেন্টের আগে দেখে নিলাম, তাই সেরোলজি নেগেটিভ, চল ঠিক আছে। আমরাও করেছি ইন্টার্নশিপ, আমারও ফিঙ্গার প্রিক হয়েছে, নিডল প্রিক হয়েছে, বাট পরে বুঝতে পেরেছি যে না, দিস ইজ এন সিরিয়াস কেস। একবারে হেপাটাইটিস বি হলো মানে বাঁশ শেষ। আর একটা হচ্ছে হেপাটাইটিস সি, নো প্রুভেন পিইপি, এটা বললাম, এটা আমাদের কিচ্ছু করার নেই, উপরওয়ালা ভরসা, কিছু করতে পারবো না, ওই হ্যান্ড ওয়াশ করে ছেড়ে দেবো, আর মাঝে মাঝে চেক করে দেখবো হ্যাঁ আমি সুস্থ আছি কিনা, হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ঠিক আছে কিনা। সো needlestick injury, we have to deal it very seriously and always in words, wear boots, no keto, no sandals or whatever, because অনেক সময় নিডলও পড়ে থাকে, দেখবে পায়ের তলায় ফুটে রয়ে গেছে, right? So always wear boots. And tetanus, it is a common in any case of just a finger prick, you have to take a tetanus. So these are the PEP. Now prevention. So prevention comes as a long question of 5 marks. Okay. This is an approach of an administrations, approach of a country. যদি শিক্ষিত হার বাড়াতে চাও তাহলে স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। So here is also infections control administration's approach is very necessary, because this is an appointed an infection control officer, infection control nurse, is all about end of the day everything deal with what? Money. সব কিছুর পেছনে পয়সা লাগবে, রাইট? আজকে যা এই ট্রেড ওয়ার হচ্ছে, শুরু করে যুদ্ধ হচ্ছে, দিনের শেষে সব পয়সা হয়, বুঝতে পেরেছো?
So is all the geopolitics and each and everything is all about money. পয়সা ছাড়া জীবনে কোনো কিছুই হয় না। সো এখানে হচ্ছে তাই, এটা একটা কোয়ালিটির ব্যাপার, ইট ইজ নট অ্যাবাউট কোয়ান্টিটি। তুমি আজকে 5টা নিডল স্টিক কি বলে ইনজুরি, তুমি ইনফেকশন কন্ট্রোল রেট কমিয়ে দেশের তুমি বিজনেস বাড়াতে পারবে না। তো দ্যাটস ওয়াই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস আর নট অ্যাট অল হোয়াট, কোনো কাজে আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা নিয়ে লিস্ট বদার্ড, কি যায় আছে আমার পেশেন্ট হওয়া নিয়ে কথা, কার নিডিল ফুটলো কি না ফুটলো আমার কি, যে যারটা সেটা বুঝে নেবে। সো স্ট্যান্ডার্ড এসওপি is very important, training programs frequent is very important, incident reporting cultures are very important, so clearly written guidelines are there, should be there, training programs, regular workshops on staff safety, PEP protocols and incident reporting, যেটা আমাদের গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে হয়, ওখানে কোনো ইনফেকশন প্রোটোকল নেই, কিচ্ছু নেই। ছোটবেলায় আমাদের কতবার এপি রিপেয়ার করতে গিয়ে নিডল স্টিক ইনজুরি হয়েছে, আমরা গিয়ে পেশেন্টের বললাম এই এটা যাও বাইরে থেকে একটা টেস্ট করে এসো, বাইরে থেকে একটা সেরোলজি টেস্ট করলো, গল্প শেষ। দিস ইজ হাউ এ গভর্নমেন্ট কলেজ রানস ইন আওয়ার ডেজ। জানি না এখন সিনারিও চেঞ্জ হয়েছে কিনা, বাট দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল থিংস, রাইট? সো স্ট্যান্ডার্ড ট্রেনিং প্রোগ্রামস ইজ ইম্পর্টেন্ট, রেগুলার ওয়ার্কশপস, কারণ আমরা জানতামই না কি নিডল স্টিক ইনজুরি কি, ঘোড়ার ডিম, ঠিক আছে। ইনসিডেন্স রিপোর্টিং কালচার, এনকারেজ নন পিউনিটিভ রিপোর্টিং অফ নিডল স্টিক ইনজুরি টু আইডেন্টিফাই সিস্টেমিক রিস্ক। যে কোনো ইনজুরি হলো ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট, এটা যদি প্রপারলি রিপোর্টিং না হয়, সো আমাদের কাছে ডেটাই না থাকলে আমরা ইন্টারপ্রিট করবো কি করে এটা আদৌ নিডল স্টিক ইনজুরি ইনফেকশনস হচ্ছে কি হচ্ছে না। ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলস, আমাদের কিছু মেজার্স রাখতে হবে যেটাতে আমাদের আরো বেটার ইউজ হয়। তো ফার্স্ট ইজ এ সেফটি ইঞ্জিনিয়ার ডিভাইস। হোয়াট আর দিস থিংস? Use needles with recaptable tips, seedless needles or needless IV systems. The thing has been now changed. আগে শার্প মেটেরিয়াল থেকে এখন প্লাস্টিক মেটেরিয়াল নিডল চলে এসছে, থিংস হ্যাজ বিন চেঞ্জ, বাট অলসো যত বেটার ভার্সন হচ্ছে, একটা আইফোন 16 প্লাসের দাম তো আছে বল, ফাস্ট চলতে পারে, দামটাও তো সেরকম আছে। সো ইটস অল অ্যাবাউট কস্ট, সো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সার্ভ ডিসপোজাল ইউনিট, এখানে আমি একটা, এটা হোয়াইটের সাথে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা যাই হোক মিশে গেছে। সো দিস কল্ড পাংচার প্রুফ কন্টেনার, পাংচার প্রুফ লিক প্রুফ সার্ভ কন্টেনার, একটা হোয়াইট প্লাস্টিক মেটেরিয়াল সলিড যেটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে। এটা তোমাদের কোশ্চেন্সও আসবে ইন ইউর প্র্যাকটিক্যালস, একটা নিডল রাখা থাকবে যে ওটা কোথায় ফেলতে হবে, এসছিল না বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টে। সো দিস আর দ্য পাংচার প্রুফ কন্টেনার where you have to discard the needles. Okay, serve disposal units and blunt sutures needles preferred for during surgical procedures. So these are the certain kind of advanced systems we can use. This is all about engineering controls. Work practice control, and last, how our day-to-day practice is, that's matter. No needle recapping, avoid recapping, use needles if absolutely necessary, use a one-handed technique, যেটা কমনলি আমাদের হাতে পাংচার হয় কি করে, নিডলের সাথে ক্যাপটা লাগাতে গেলে, রাইট? ধরো তোমার একটা নিডলের সাথে হাতে একটা নিডলস আছে আর এই হাতে ক্যাপটা আছে, তো এই ক্যাপটা যখন আবার আমরা হাতে এইভাবে লাগাতে যাই তখন টক করে কি হয়ে যায়, ফুটে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। সো হোয়াট ইজ দ্য কমন প্র্যাকটিস? ক্যাপ শুড বি অ্যাপ্লাইড অন টেবিল অ্যান্ড ওটাকে এক হাত দিয়ে জাস্ট ক্যাপটাকে হাতের নিডলটায় লাগানো। দিস শুড বি প্র্যাকটিস, দিস শুড বি অন এ সিঙ্গেল হ্যান্ডেড প্র্যাকটিস। Proper disposal, dispose of used SARP immediately after use. Do not carry used SARP in hands and tray without container. Avoid hand to hand passing, কাউকে এটা দিয়ে দিলাম এটা ব্লাডটা টেনে খুলে, এরকম নয়। Place SARPs in trays or use neutral zones. No eating or drinking in areas where SARPs or biological materials are handled. So these are the common things we have to
day to day our practice. Environmental measures, adequate lighting, clutter free workspace, mark and separate clean versus contaminated zone in laboratories and clinics. Okay. So these are the common measures we can use in our day to day practice and for your 5 marks questions. And last, the lab setting facility. Use of class 2 biosafety cabinets when working without infecting materials and avoid surf unless absolutely necessary. Use plastic or disposable tools. Centrifuge samples in sealed and safety cups. So it's all about needlestick injury. তাহলে needlestick injury তিনটে part খুব important. First, what are the definition of needlestick injury? Second, what are the viruses or transmissions at their transmission rates? Hepatitis B 30%, 10% for hepatitis C and HIV for 0.3%. What are the post-exposure prophylaxis and what are the immediate steps? Hepatitis, HIV and hepatitis C te amra just after ki korbo. And lastly, what are the preventive measures? So these all slides ekhono porjonto jegulo bollam all are very important and come to your prof. Now about laboratory acquired infection. So needlestick injury is confined just only for pricking, but laboratory associated infections can occur with or without prick. It can be transmitted through inhalation route or any other routes. Okay. So laboratory acquired infections occur when the laboratory staffs acquired infections through exposure to biological agents in lab by aerosols, mucosal contact, injections or inoculation. So any routes can happen laboratory acquired infections. Now কি হচ্ছে বলতে what are the exposure routes? These are the common exposure routes. First is a needle stick, that is percutaneous. One is inhalations like aerosols, mucocutaneous like eyes, nose and mouth, splash, injections, eating with contaminated gloves, contact with contaminated surface or broken skins. Now what are the organisms? So last year what questions come? Needlestick injury. So this year laboratory associated infections can come. Okay, একবার needlestick injury এসছে, একবার laboratory associated infections আসতে পারে, ঠিক আছে? So laboratory associated infections, what are the organisms and how we prevent, সেইটা তোমাদের জানতে হবে। তো ফার্স্ট কি আসছে? ব্রুসেলা। Brucella sp is a brucellosis, require a BSL level 3, most common laboratory associated infections. Then Francisella tularensis, এটা কি করে? Tularemia, highly infectious. Then Mycobacterium tuberculosis, কি করে? TB, aerosol based infections, all required BSL 3 lab. তারপরে Coxiella burnetii, কি করতে পারে? Q fever. So ল্যাবরেটরি অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশনস এর এই স্লাইডটা কিন্তু যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট। আগের বারে এসেছিল নিডলস্টিক ইনজুরি, ফলে এবারে কেউ LAI দিতেই পারে। নিডলস্টিক ইনজুরি কথাটাও লেখেনি, NSI লিখেছে। হোয়াট ইজ NSI? হ্যাঁ, ফলে তোমাকে জানতে হবে। আমি তো বললাম NSI মানে বোধহয় NS1 অ্যান্টিজেন দিয়েছে, তা বললাম না, NSI মানে নিডলস্টিক ইনজুরি। সো যাই হোক, so LAI is very important and these are the common organisms you can get. Biosafety level, so 3 biosafety level, 1, 2, 3, 4. 1 for non-pathogenics, basic PPE and hand hygienic. BSL 2 moderate risk, salmonella like aerosols and surf safety you are required. BSL 3, this is a high risk, all of the organism, Brucella, TB, and control access, negative airflow is there. And lastly BSL 4, life threatening infections like Ebola.
full body suit specialized with containment lab. And preventions and risk mitigations, how we prevent laboratory associated infections, PPE and engineering control. See, both are more or less same. Needlestick injury যেটা দেওয়া অত ডিটেইলিং এ আমার দেওয়া আছে, প্রিভেনশনস দুটো প্রিভেনশন, needlestick injury and laboratory associated infections এর preventive measures are both more or less same. So gloves, gowns এখানে with all the PPE measures, sharp safety, no needles recapping, একই জিনিস. Recommended vaccinations you have to take: hepatitis B virus, tetanus, rabies and BCG. So this is the summary. First is the needlestick injury. Antidote, percutaneous and sharp materials are only involved here. In laboratory associated infection, inhalation, injections and mucosal route. Pathogens, HIV, hepatitis B, HCV. These three are the major culprits, and along with brucella. In case of laboratory associated infections, brucella, TB, coccilia and salmonella. Prevention focus, sharp safety, PEP and post-exposure prophylaxis and vaccinations. Or here aerosol control, PPE and biosafety cabinets are important. BSL concern, biosafety level is typically BSL 2 and here required BSL 2 and BSL 3. Immediate action, wash, report and PEP, and here exposure assessment and containment. So it's all about. Last দেখি, এই পেছনের থেকে বলো। হ্যাঁ, হেপাটাইটিস সি। ও অপশন সি, ঠিক আছে। কত পার্সেন্ট? 30%। গুড। সবাই গল্প করতে করতেও পেছনে শুনে নিয়েছে। Most used brucella, okay. HIV, PEP, ideally. আরো আর একটা কথা বলা হয়েছিলাম, 2 hours, ideally 2 hours, নাহলে within 72 hours. Not a correct steps. Squeeze the wound. Very good. Appropriate BSL for Ebola. BSL 4 না 2, কে 2 বললো? 4 তো চলো, ডান।